Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Edit distance. Given two strings word 1 and word 2, return the minimum number of operations required to convert word 1 to word 2. You have the following three operations permitted on word: insert a character, delete a character, and replace a character. So basically question என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா word 1, word 2 strings கொடுத்துருக்காங்க. So you have to convert the word 1 to word 2. And you are permitted to do three operations: insert a character, delete a character, or replace a character. Alright, so first example பாருங்க. first example பார்த்தா புரியும். So நீங்கள் வந்து ஒரு integer return பண்ணணும். So that integer should be the minimum number of operations to convert word 1 to word 2. So first exampleல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா first வந்து h replace பண்ணியிருக்காங்க. Right, so h replace பண்ணி they have replaced with r, right? And next வந்து they have removed r, so இந்த r remove பண்ணிட்டாங்க. And finally they have removed e, right? So basically நம்ம எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்? first we replaced h with r, and then we removed r, and then we removed e. So இப்போ நம்ம remaining string பார்த்தீங்கன்னா ROS ன்னு இருக்கு. So we have converted the horse to ROS. So minimum number of operations எவ்வளோ perform பண்ணணும்? We have performed 3 operations. So நம்ம 3 return பண்ணணும். So this is the question. Alright, so இதுதான் question. And so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have 3 operations to perform. So அதனால வந்து we can do any of the 3 operations, right? So for example, so s இருக்கு, right? So for example இங்கே வந்து e இருக்கு. So இந்த character மேலே we can do any of the operations. Either we can insert any character, or we can delete this e, or we can replace this e with some other character. So 3 operations பண்ணலாம். So we can perform any of these 3 operations. So எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்தா தான் we can find the minimum number of operations that we require to convert the word 1 to word 2, right? So அதனால we have to perform all possible, we have to do all possible possibilities, right? So all possible combinationsனாலே நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So all possible combinationsனாலே we have to perform recursion. So நம்ம ரெக்கர்சிவாக தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம யோசிக்க போகிறோம். ஆல்ரைட், so we have three operations: insert a character, delete a character, and replace a character. Alright, so now let's see the logic. Right, suppose இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, ADA ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. This is word 1, and RAA ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். This is word 2, right? So you have to convert word 1 to word 2, and initially we can start from here, right? So first string க்கு வந்து pointer I ன்னு வைக்கிறேன், and second string ஓட pointer வந்து J ன்னு வைக்கிறேன். Alright, so it is just a convention, எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்புறேன். And what we can do, so இப்போ வந்து I just told you that we have to think in recursive way, right? So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, so I pointer and J pointer ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்க. ஸோ ஏஏ இருக்குது, ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் what we can do, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் we can just string the string. ஸோ நம்ம எந்த ஆப்ரேஷனும் பண்ண தேவையில்லை, பிகாஸ் insert, delete, replace எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, பிகாஸ் we got a match, right? ஸோ ஐலையும் சேம் லெட்டர் இருக்குது, ஜேலையும் சேம் லெட்டர் இருக்குது. ஸோ we got a match, so we can string both of the strings, right? word 1 string பண்ணலாம், word 2 string பண்ணலாம். So what it means is function of I minus 1 and j minus 1. Function of I minus 1, j minus 1. So ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறோம், and we are checking. ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஸ்ட்ரிங் பண்ணி we will be checking whether this AD and RA. ஸோ இதில் தான் மேட்ச் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். AD RAல பார்த்தீங்கன்னா the last character பாருங்க, லாஸ்ட் கேரக்டர் வந்து D and then A. DA வந்து மேட்ச் ஆகலை. ஸோ சப்போஸ் மேட்ச் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ. So suppose match ஆச்சுன்னா we just have to string the string, right? Because intuitively யோசிச்சு பாருங்க, match ஆச்சுன்னா we don't have to do any operation. So we don't have to do any operation. We have to perform the recursive call for the remaining string which doesn't match, right? So இப்போ வந்து let's see for what if it's not matching. So let's say I வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், right? We have this I here. So இன்ஷியலாக வந்து IJ வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்லேருந்து தான் ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறேன், ரைட்? யூ கேன் ஆல்சோ ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட், there is no problem. ஸோ நான் வந்து லாஸ்ட்லேருந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், ஸோ ஐயில் வந்து இ இருக்குது அண்ட் ஜேல வந்து எஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இ அண்ட் எஸ் ஆர் நாட் மேட்சிங். ஸோ நாட் மேட்சிங் ஆனிச்சுன்னா வாட் வி கேன் டூ,
So there are we can do 3 operations, right? So first operation பார்க்கலாம், insertion. So insertionல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? So let's say I'm adding some character here. So இந்த H4 horse இருக்கு, horseல E அடுத்து ஏதோ ஒரு character ஆட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து இங்கே வந்து B ஆட் பண்ணுவேன்னா, B ஆட் பண்ணலாமா? இங்கே நான் எதுக்கு B ஆட் பண்ண போகிறேன்? Because we have to match the word 1 to word 2. So நான் வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால், இன்சர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால், I will only insert yes. Alright, I will only insert yes, right? I will only insert yes, and I will see this yes and this yes are matching. So in this match ஆகுது. So now what I will do is I can just shrink the word 2, because நான் இன்னுமே E கம்பேர் பண்ணல, right? நான் இன்னும் E கம்பேர் பண்ணல. So what I can do is I can just shrink the word 2. I வந்து நான் அப்படியே வச்சுப்பேன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படியே வச்சுப்பேன், and I will shrink the second string வந்து it's nothing but j-1, right? So நான் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னா, because I'm adding a character. I'm adding a character yes. Why I'm adding the character yes? Because in the second wordல பாருங்க, second wordல last character வந்து yes. I can only add the character which is in the second string, right? நான் இங்கே வந்து B ஆட் பண்ண முடியாது. B ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து this doesn't make any sense. So நான் இங்கே S ஆட் பண்ணால் தான் I can just match this S with this S. So match ஆகுது, and இது match ஆகுது, but I didn't compare E, right? ஸோ நம்ம I பாயிண்டர் வந்து ஈல பாயிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, பட் நம்ம வந்து S ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால I didn't compare this E with any of the characters in the string 2. ஸோ அதனால I will keep this I pointer as such, and I will string this word 2. Alright, ஸோ அதனால நான் வந்து f of I and j-1 பண்ண போகிறேன். So this is insertion. Alright, and so how many operations I performed? 1. ஸோ அதனால 1 plus the remaining function call, 1 plus I and then j-1 பண்ண போகிறேன். Alright, so this is insertion. ஸோ இன்னும் 2 ஆப்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ இன்னும் 2 ஆப்ரேஷன் வந்து delete and replace. ஸோ delete அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் IJ வந்து லாஸ்ட்லேயே இருக்கு, ரைட்? ஸோ டெலிஷன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ரைட், ஸோ டெலிஷன் அப்போ வாட் இஃப் ஐ delete this character, ரைட்? ஸோ இந்த கேரக்டர் நான் delete பண்ணிட்டேன், ரைட்? ஸோ இந்த கேரக்டர் delete பண்ணிட்டேன்னா I will go here, right? So I didn't compare this last character of this word 2 with any of the characters with word 1, right? So another what I can say is, so நான் deletionல வந்து word 1ல இருக்க characters delete பண்றேன், and I is just decrementing and j is not decrementing, right? So deletion another, it's just equivalent to I'm moving this I pointer to the previous character, right? So I character வந்து first E ல இருந்துச்சு, ஸோ நான் இப்போ வந்து S கொண்டு வந்துட்டேன். So it means that I have deleted E, right? So what I can say is I didn't compare any of the characters of word 2 with word 1. ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லலாம்னா, deletion is nothing but I-1 and j. Deletion is nothing but function of I-1 and j. Alright, I-1 and j. ஸோ நம்ம insertion பார்த்தோம், deletion பார்த்தோம், and deletion புரிஞ்சுன்னு நம்புறேன். So deletion is nothing but I'm just moving this word 1 ஓட பாயிண்டரை I'm just moving to the previous character. So previous character move பண்ணா it's nothing but it means that I've deleted the character E, right? So நம்மளோட I வந்து இப்போ S ல பாயிண்ட் ஆயிருக்கு. So this is deletion, function of I-1 and j. And finally what else we can do? Finally we can do substitution. So substitution என்ன பண்ணலாம், right? Substitutionல வந்து I can change this word 1 ஓட character. I can change this character to any other character. It means I can replace with any other character. So substitution or replace, everything is fine. Anything is fine. So substitution, replace ரெண்டுத்துக்குமே meaning same தான், right? So இப்போ வந்து I can replace this E with any of this character. நான் வந்து E வந்து will I replace this E with the character C? Will I? நான் எதுக்கு E வந்து C why will I replace E with C? I have to match this character S, right? So in the word 2 la irukka S na match பண்ணனும். So அதனால I should only replace this E with S. That is the most efficient way. So அதனால I will replace this E with S. Alright, so S ஓட replace பண்ணனா இந்த I ஓட பாயிண்டர் S ல இருக்கு, J ஓட பாயிண்டர் S ல இருக்கு.
ஸோ எஸ்எஸ் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ எஸ்எஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்னா I can just shrink this word 1 as well as I can shrink this word 2. Alright, so if I shrink this word 1 and word 2, what will be my function? F of I minus 1 and j minus 1, right? F of I minus 1 and j minus 1, because I'm shrinking both of the strings. So புரியுது நம்புறேன், right? I minus 1 and j minus 1. So alright, f of I minus 1 and j minus 1. And எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்? This is nothing but 1 plus ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 plus is function. So I minus 1, j minus 1. So again வந்து this part of the string HORS and RO. So this part of string. So இந்த ரெண்டு stringக்குமே we will perform again the recursive call. Again all the operations, right? So நம்ம இப்போ வந்து match ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம். Match ஆச்சுன்னா we just shrink the both of the strings. Insertion, deletion, replace. இந்த மூணுத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பார்த்தோம், right? Recursive case. So finally நம்ம வந்து we are only left with the base condition, right? So base condition என்னவா இருக்கும்? Suppose நம்மளோட I pointer, if the I pointer comes here, right? I pointer comes here. So I pointer இங்க வந்துச்சுன்னா, I mean if I pointer comes to the index -1, so இங்க வந்துச்சுன்னா we can say that we have reached the base condition. Alright, so base condition நம்ம என்ன பண்ணலாம்? So same இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். So let's say my I வந்து இங்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? I got exhausted, அதாவது வேர்டு 1 வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். வேர்டு 1 வந்து முடிஞ்சிருச்சு, ரைட்? வேர்டு 1ஓட ith இண்டெக்ஸ் வந்து -1ல பாயிண்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் லெட்ஸ் சே my word 2j is somewhere here, right? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we can say that word 1ல வந்து we have an empty string, right? We have an empty string because I is pointing to -1. and word 2ல பார்த்தீங்கன்னா we have R and O, right? R and O இருக்கு, right? R and O இருக்கு. ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன? ஆக்சுவலி we have to convert the string word 1 to word 2. word 1 to word 2. ஸோ word 1 வந்து empty string-ஆ இருக்கு. word 2 வந்து it has R and O, 2 characters இருக்கு. So what we can do, we can insert 2 characters. We can insert R and O, right? So we can return 2, right? We can return 2. So in the 2 எப்படி return பண்ணுவீங்க? How will you find that you have to return 2? So அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, so we can just index this second word. So 0, 1, 2 இருக்கு. So நம்மளோட j வந்து எங்க பாயிண்ட் ஆயிருக்கு? 1ல பாயிண்ட் ஆயிருக்கு. So 1 plus 1 என்னது 2. 1 plus 1 என்னது 2. So we can just say that we can just return j plus 1. j plus 1 என்னது? j plus 1 is nothing but 2. So it means that we have to insert 2 characters, right? So string 1, word 1 வந்து it's empty and word 2ல வந்து 2 character இருக்கு. So we can just return j plus 1 because j is pointing to, in string 2ல பார்த்தீங்கன்னா, word 2ல பார்த்தீங்கன்னா j வந்து it's pointing to the index 1. So அதனால 1 plus 1 is 2. We can just say we can return j plus 1 if I gets exhausted. So second condition பார்க்கலாம், second case. So suppose what if your j gets exhausted, right? Suppose உங்களோட j வந்து முடிஞ்சிருச்சுனா, j ஓட string வந்து முடிஞ்சிருச்சுனா, right? So j is pointing to -1, right? and I is somewhere here. I வந்து இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். I is pointing here. I is here. Alright, so இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா, we can just say the word 1 வந்தனால HORS இருக்கு. word 2 வந்து it's empty. word 2 வந்து it's empty because j is pointing to -1. jth pointer is pointing to -1. So நம்ம question என்னது? The question is to convert word 1 to word 2. So இப்போ நம்ம word 1ல HORS இருக்கு, நம்ம word 2ல வந்து empty string இருக்கு. So what it means is we have to delete all the characters of word 1, right? We have to perform deletion of all the characters in word 1. So எவ்வளோ deletion பண்ணணும்? How many deletion பண்ணணும்? So we have to perform 4 deletions. So இந்த number 4 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? So same நம்ம previous case மாதிரி தான். இந்த number 4 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? It's nothing but நீங்கள் இண்டெக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணிவிட்டாங்க, 0, 1, 2, 3 வருது. ஸோ வேர்டு 4 இஸ் நத்திங் பட் I plus 1 பிகாஸ் I எங்கே இருக்குது? 3ல இருக்குது. ஸோ 3 plus 1 வந்து 4. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் I plus 1, ரைட்? ஸோ நம்ம 2 கண்டிஷன் பார்த்தோம், ஆல்ரைட். ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் பார்த்தோம் அந்த என்டையர் ரெக்கர்சிவ் சொல்யூஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கோட். ஸோ கோட் வந்து இட் வில் பி வெரி ஈஸி if you understand the logic. So logic நான் explain பண்ணேன். ஸோ இப்போ கோட் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து we can just write a function outside.
Alright, so int f function ஒரு function create பண்ணிக்கிறேன் int I and j. Alright, and string pass பண்ணிக்கிறேன் string first string வந்து s னு வச்சுக்கிறேன் and then second string வந்து t னு வச்சுக்கிறேன். Alright, and let's perform three operations. So first I'm creating three variables. Insert is nothing but it's equal to int max, right? Because we are going to minimize, அதனால எல்லாமே int max க்கு நான் initialize பண்ணேன். Delete is nothing but delete is also int max. Alright, and delete is a keyword, so அதனால deletion னு வச்சுக்கிறேன் because பாருங்க blue colorல வருது delete, so deletion னு வச்சுக்கிறேன் deletion. Alright, and int replace means it's initialized to int max. Alright, and so இப்போ நம்ம condition check பண்ணலாம். If string of I and is equal to the t of I, suppose ரெண்டு string match ஆச்சுனா what I told, we can just return we can just shrink the strings, right? So f of I minus 1 j minus 1, அதாவது string பண்றேன் and then st அப்படியே பாஸ் பண்ணிடலாம். Alright, we are just shrinking. Suppose else condition, else வந்து we have three cases. So insert பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், இல்லைன்னா replace பண்ணலாம், right? So insert first பண்ணலாம். insert condition என்னது? Insert is nothing but 1 plus function of insert. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், I just shrink the second word, right? So I அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் and then I shrink the second word. So இது புரியலனா you can just replay this video and explanationல இருக்கு பாருங்க. And yes and then t அப்படியே பாஸ் பண்ணியாச்சு. And then next condition is deletion is nothing but I just shrink the first string, right? I minus 1 and j அப்படியே இருக்குது and then s and t அப்படியே பாஸ் பண்ணிடுறேன். And the final condition is replace another 1 plus replace அப்போ we shrinked both of the strings, so another I minus 1 and then j minus 1 s and t அப்படியே பாஸ் பண்ணிடலாம். Alright, and finally நம்ம என்ன return பண்ணலாம், we can return so நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to minimize, so we can return the minimum of insertion, deletion and replace. Alright, so return the minimum of, so insertion, deletion, replace. So இது மூணுல எது மினிமமா இருக்கோ அது ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். So we can say minimum of insert, replace and then deletion. Alright, so we have completed the functions of a base condition. நான் இப்போ என்ன சொன்னனோ அதை தான் இங்கே ஃபில் பண்ண போகிறேன். சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து காலி ஆகிடுச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து எம்டி ஆகிடுச்சுன்னா, ஸோ வேர்டு ஒன் வந்து எம்டி ஆகிடுச்சுன்னா, வேர்டு ஒன் எம்டி, ரைட்? ஸோ வேர்டு ஒன் எம்டி ஆச்சுன்னா எப்போ எம்டி ஆகும்னா if I is less than 0. ஸோ வேர்டு ஒன் எம்டி ஆச்சுன்னா we can return j plus 1. சப்போஸ் வேர்ட் டூ எம்டி ஆச்சுன்னா, வேர்ட் டூ எம்டி ஆச்சுன்னா, வேர்ட் ஒன் எம்டி ஆச்சுன்னா we are just inserting, வேர்ட் டூ எம்டி ஆச்சுன்னா we are deleting, right? ஸோ வேர்ட் டூ எம்டி ஆச்சுன்னா we can say எப்போ எம்டி ஆகும்னா j is less than 0, so we can return I plus 1, right? And finally we can call this function, so return function of word 1 dot size minus 1, because lastல இருந்து iterate பண்றோம், right? And j வந்து பாத்தீங்கன்னா word 2 dot size minus 1, word 2 dot size minus 1 and then word 1 word 2 அப்படியே பாஸ் பண்ணலாம், word 1 and then word 2, right? இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
Okay. So it's giving a wrong answer. So the wrong answer கொடுக்குதுன்னா because in the question பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஜிக் இப்போ நம்ம எழுதின லாஜிக் everything is fine, but நம்ம எழுதின லாஜிக் வந்து இட்ஸ் ஃபைன். லைக் நான் இப்போ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே தான் வந்து ஐ ஹவ் ரிட்டன். பட் இஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் கொஸ்டின் comes under dynamic programming, because இதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get a time limit exceeded error. ஸோ அதனால we have to memorize the solution, we have to memorize the recursion, right? So that is the issue with this. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா we can just use dynamic programming approach. ஸோ நம்ம எப்பயுமே டிபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மெமோரைசேஷனில் என்ன பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ மெமோரைசேஷனில் நம்ம we will check for the number of changing parameters. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சிங் parameters எவ்வளோ இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில். ஸோ 2 parameters இருக்குது, i and j வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, பிகாஸ் i is starting from n-1 and j is starting from m-1. ஸோ i வந்து 0 n-1லேருந்து இட்ஸ் கம்மிங் till 0. அதே மாதிரி j வந்து இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் m-1 and coming till 0. ஸோ அதனால சேஞ்ச் ஆகுது parameters, ரைட்? ஸோ வாட் we can say is ஸோ 2 parameters சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ we can say that this is a 2D DP problem, right? ஸோ 2 parameters சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ i and j சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதனால this is a 2D DP problem. i வேரியபிள் and j வேரியபிள் ஆர் சேஞ்சிங். ஸோ i வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் போகுது. ஸோ i வந்து it starts from 0 to m-1 வச்சுக்கலாம், and j வந்து it starts from 0 to n, right? m is nothing but the size of the word 1 and n is nothing but it's the size of the word 2, right? ஸோ நம்மளோட 2D DPயோட சைஸ் என்னவா இருக்கணும்னா m into n இருக்கணும். அதாவது 2D DP வந்து m into n 2D மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் we are going to do, ரைட்? ஸோ நான் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக முடிச்சிருக்கேன் டிபியை. ஐ மீன் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் எலாபரேட்டட் லைக் why we are doing that. So you can go and watch all those videos. So I'm going to create a vector of int dp. All right, and size பார்த்தீங்கன்னா first இந்த word1 dot size, அதாவது row size வந்து word1 dot size and column size வந்து word2 dot size. But vector of int word2 dot size, word2 dot size, and everything is initialized to -1, right? So dp எப்பயுமே நம்ம memoization இப்படி தான் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம dp இங்கே பாஸ் பண்ணிடலாம், dp, and let's pass this dp vector in the function. ஸோ இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன். ஆல்ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா we can start memoizing. ஸோ return இங்கே வந்து we can just say dp of ij, dp of I and then j. Alright, and we should also pass the dp. Alright, so next so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there is a slight mistake. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we are comparing s of I and t of I. s of I and t of j வரும் இங்கே, ரைட்? t of j. ஸோ திஸ் இஸ் a minor typo, இதை சரி பண்ணிக்கோங்க. s of I and t of j, because I-ங்கிறது I is pointing to the first word and j is pointing to the second word. So s of I and t of j. Alright, so next we have done everything, and finally finally we have to check whether the dp நம்ம dp arrayல ஆல்ரெடி ப்ரீ கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம செக் பண்ணணும். if dp of I and dp of I, j is not equal to -1, ஸோ இனிஷியலாக எல்லாமே -1க்கு இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் -1 இல்லைன்னா it means that we have already computed that state. ஸோ ஆல்ரெடி கம்ப்யூட் ஆச்சுன்னா we can return that state as such, dp of ij, return dp of ij.
okay, dp of ij, dp of I and then dp of j அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ பாருங்கள் அக்செப்ட்னு வருது. ஸோ we can press for other test cases. Right, and we can submit. ஸோ ஆல்ரைட், நம்ம சொல்யூஷன் சப்மிட் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த அப்ரோச் புரிஞ்சதுன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஐ ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் த ரெக்கர்சிவ் திங் அண்ட் கோட் எப்படி பண்ணுறோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், ரைட்? ஸோ கோட் இஸ் நத்திங், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க. ஸோ ரெக்கர்ஷன் ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் மெமோயிசிங். மெமோயிசிங் இஸ் வெரி ஈஸி. மெமோயிசிங் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டோரிங் த ப்ரீ கம்ப்யூட்டட் ஸ்டேட்ஸ் இன் அ 2D vector. 2D vector ஏன் வருதுன்னா பிகாஸ் there are two changing states, changing parameters, I mean, right? ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய பேர் கோடிங் தமிழில் கற்றுப்பாங்க. நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வீடியோ அண்ட் நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அண்ட் தென் கிராஃப்ஸ் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் பிளேலிஸ்ட்டும் இருக்குது நம்ம சேனலில். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் மிஷின் லேர்னிங் தென் அவர் சேனல் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் டு பி இன். அண்ட் எல்லா வீடியோஸுமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் தான் இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நியூ டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் தென் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து இருக்குது. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரிதம்ஸ் இன் அ வெரி easy way. So thanks for watching. We'll see you in the next video again. Until then, bye.